লেকচাৰ নম্বৰ কিমান আছিল পাহৰিছোঁ 3 হ'ব চাগে Okay, so এটা formula লিখি থোৱা formula এইটো কৰ্নাৰত লিখি থৈ দিয়া তোমালোকৰ লাগিব আজি ক্লাছত এইটো পাইছা আগতে ডাইভাৰজেন্স polar coordinates পাইছা এনে কাৰ্টেছিয়ানত এনেকুৱা আছিল এইটো আছিল কাৰ্টেছিয়ান কোঅৰ্ডিনেটত স্ফেৰিকেলত এনেকুৱা আছিল spherical polar okay লিখি লোৱা কুইকলি ডাষ্টাৰ লৈ আহোঁ ডাষ্টাৰ okay lines of force তোমালোকে পাইছা আগতে right high secondary এটা চার্জ থাকিলে তারপর আছে so basically electric field আমি তো পাইছো electric field এটা চার্জৰ পৰা ওলাই থাকে and extend হৈ থাকে up to infinity এটা distance কিবা এটা r থাকিলে ইয়াত তাৰ value is 1 over r square হৈ থাকে or let's say q over r square লগত constant আছে বিলাক right now ইমান important নহয় এতিয়া diagrammatically আমি কেনেকৈ represent কৰিম electric field মানে তাৰ strength ও বুজাব direction ও বুজাব right হেইটোৰ কাৰণে electric মানে lines of force or field lines okay
লাইন্স বুলি কনসেপ্টটো আহে এতিয়া দুটা ওয়ে আছে ফার্স্ট অফ অল এটা আমি এনেকুৱা পাৰি যে ওকে এনেকুৱা লংগাৰ লাইন কেইটামান আঁকি দিলোঁ প্ৰথমতে দেন তাৰপিছত ইয়াত অলপ সৰু and then ধৰা even smaller এটোৱে বুজাব ওকে at lower distances যেটো ভ্যালু হ'ব তাৰপিছত 1/r² হৈ সৰু হৈ গৈ থাকিব right or I'm just এনেকুৱা লাইন আঁকি দিম just forever এটাই লাইন গৈ থাকিব forever just তাত এনেকুৱা direction থাকিব এতিয়া question হল ইয়াতো direction or information আছে okay by the way ইফালে ওলাই আছে okay ইফালে ওলাই আছে back side তো in all direction lines বিলাক আছে okay so এতিয়া ইয়াত direction or information আছে magnitude or information to on যেনেকুৱা ইয়াত longer arrow then shorter এ বুজাইছিল okay যিমান দূৰত যাম আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ স্ট্ৰেংথ কমি আহিব আমি এই সিস্টেমত হেইটো কত আছে লস্ট হৈ গল নেকি ডাইৰেকশন হেৰি স্ট্ৰেংথৰ ইনফৰমেশনটো पर আমি জানো এইটো সিস্টেম তোমালোকে পাইছা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী দেন why I mean এনেকুৱা নকৰি তেনেকুৱা কিয় কৰিছে যদি তাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ফুল ইনফরমেশন নাই কোৱাচোন ইনফরমেশন ইয়াত ম্যাগনিটিউডৰ আছে নেকি নাই কত আছে কোৱাচোন বেছি আছে যদি লেটাৰিতে বেছি লাইন্স এটা এৰিয়া এটা বেছি লাইন্স কম yes so density of lines ইয়াত যদি আমি এটা স্ফিয়াৰ ধৰিলো ওচৰত এন্ড লাইন তো কেইটা আছে ধৰা ইয়াত 6টা আছে ৰাইট 6 লাইন্স আঁকিছো এটো তোমাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তুমি যদি বহুত হার্ড ওয়ার্ক ভাল পোৱা দেন বহুত লাইন আঁকিবা তুমি যদি লেজি হোৱা দেন 3-4টা লাইন দি হেস কৰি দিবা জাস্ট অলপ কনসিস্টেন্ট থাকিবা যদি ধৰা কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে 6টা আঁকিছা 2 কিউ যদি থাকে এট লিস্ট 12টা আঁকিব লাগিব নহলে it's wrong okay so anyway 6 lines ধৰা ইয়াত আছে right at this point ধৰা radius of small r so density লাইনৰ ঘনত্ব ইয়াত কিমান আছে density to at this point is proportional to তোমার 6/4 pi r square and 4 pi r square to whole is sphere or কি surface area right then আমি যদি ইয়াত এটা sphere লো at this point density কিমান হ'ব similarly 6/4 pi some r prime square এটো হ'ব আমাৰ r prime obviously r prime is bigger than r so density to কেনেকুৱা গৈ আছে এইটো সিস্টেমত proportional to 1/r square হয় right which is exactly how electric field goes right just তোমার ইয়াত যদি এটা এতিয়া যদি তোমাৰ নাম্বার 2 চার্জৰ লগত থাকে proportional এই কাৰণে কৈছো q ৰ কাৰণে যদি 6 then 2q ৰ কাৰণে যদি 12 লেখা then here ইয়াত information to আহি যাব চার্জৰ লগত proportional then exactly electric field or magnitude o amar eto system e diye ase right density of the lines teman durot jaba density komi ase so electric field or duta important bostu ase ei system ot encoded and in fact it is both useful system for example complicated charge distribution jodi thake yadara q dhora yat some -2q that's some
5q এনেকুৱা আছে right second rules কি পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা ওলাব লাইনছ বিলাক and negative chargeত আহি সোমায় right so like this বহুত বেছি ডেন্স থাকব ইয়াৰ পৰা right exactly আঁকিব লাগিব ইয়াত যে কেইটা লাইন ওলাইছে তাৰ 5 টাইমছ তাত দিব লাগিব right so we'll see এতিয়া এটো যেহেতু পজিটিভ দুটা so electric field that repel koribo right maybe like this eto exact nohoy obviously but ami try korisu number exact nohoy but melai loba okay ইয়াত যিমান ওলাইছে তাত roughly that more complicated hobo jokyo but even complicated এনেকুৱা চার্জেস থাকিলেও আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড এটো কি দিয়ে ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি হসাকে আমি ম্যাপ কৰো then it will be something like this ইয়াত ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ ডাইরেকশন এনেকুৱা থাকিব ইয়াত এনেকুৱা থাকিব ইয়াত somewhat no electric field ইয়াত এনে নিউট্রাল স্পেস আমি পাম এই ফালে এনেকুৱা ডাইরেকশনত থাকিব okay এই এটা স্পেস থাকিব পাৰে নিউট্রাল স্পেস তাত থাকিব এনেকুৱা ডাইরেকশনত ইয়াত গৈ এনেকুৱা ডাইরেকশনত বা ইয়াত এনেকুৱা ডাইরেকশনত okay so ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ হসাকে আমাক এটা আইডিয়া দিয়ে যত আমি এক্স্যাক্টলি ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰো but we can get some ideas so basically kiman lines at a particular area cross kori ase that gives us the idea of the electric field right? Kiman strength ase so at a area for example ami enekwa dhori lolu okay dangor eta area ase make it even bigger maybe not so perfect area like this Aladinor carpet, right? That it small at a piece long, like this. It area thora DA, okay? And area at a direction thake. So, etu jodi area hoy, etu direction kon phale hobo? Or backward towards the wall, right? A table to the area hoy tar upward or downward to the direction hobo pare so consider let's say it upward ase yeah so eneko type hole somewhat eneko direction ot ase it n cap buli ami kolu then amar area vector is this magnitude ditu tar actual area mane dhora etu kiba eta length thakibo right some let's say dl and some breadth thakibo dl into db etu hol ei magnitude and then the direction so area at a vector now electric field cross kori ase lines okay I have boy ase now how many lines are crossing this particular area etu amar ei particular point of electric field or strength kiman ase etu idea amak dibo right bhalke bujilo no notes video to thakibo
Okay, in fact more notes of exactly এইবিলাক আছে পিছত নোট কৰি ল'বা so কিমান লাইন্স ক্ৰস কৰি আছে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া এটোৰ পৰা আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ আইডিয়া পাম এই কিমান লাইন্স ক্ৰস কৰি আছে পাৰ্টিকুলাৰ আইডিয়া এটোৰ নাম কি কোৱাচোন flux right so flux through a particular area due to some electric field lines গৈ আছে মানে এই লিখিম this area S to whole a complete area বুজিছা full carpet to আৰু DA to whole তাৰ ভিতৰত এটা small section at that point electric field কিমান আছে dot area vector ঠিক আছে এইটো হ'ব আমাৰ flux দিব that point now let's calculate this for a simple area let's say at a single charge আছে single charge okay before that ইয়াত এটা কথা e dot da বস্তুটো কি so basically চোৱা এইটো যদি মই ফ্লিপ কৰি এনেকুৱা কৰিলো যে তোমাৰ এৰিয়াটো let's say এনেকুৱা টাইপৰ হৈ আছে okay তো তোমাৰ ফালে জাস্ট লাইনটো দেখা যায় then it will look like this right area and electric field let's say গৈ আছে in this direction then area to direction hole like this and electric field to direction this so basically দুটাৰ মাজৰ angle is this angle right so E dot dA is actually either electric field or a directional component or area component along this direction right so basically area যেটো আছে তার perpendicular যেটো component so এইটো that is so এটো লিখিলে কি হ'ব E cos theta sorry E into dA cos theta let's say right dot product or meaning to hitoi so basically dot product mein meaning ki dA vector or E direction of ki projection right shade মানে তুমি যদি এনেকুৱা যদি ইয়াৰ পৰা যদি লাইট মাৰি দিয়া then যেটো shade পৰিব আহি or এই directionত যদি তুমি লাইট মাৰা then যেটো shade পৰিব either one of them either তোমার E vector to এইটোৰ উপৰ projection or this vector এইটোৰ উপৰ projection এটো simple dot product of যেটো পাই আহিছে তোমালোকে so that's it so D cos theta তার মানে effectively তোমার E যে এরিয়াটো আছে frontal হেই ফালে ইলেকট্রিক ফিল্ড কিমান ক্রস কৰি আছে আর এইটো obvious makes sense right কারণ তুমি ধরা যদি গুলি করা বুলেটস তো স্ট্রেট মারিলে ধরা এজ ইমাজিন করা যেন এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু আছে সো তাত হোলস আছে রাইট সো এনেকুৱা যদি গুলি মাৰা তোমালোকে স্ট্রেট মারিলে ইফালে ম্যাক্সিমাম ওলাব এনেকুৱা মারিলে একচুয়ালি এফেক্টিভলি কিমান এরিয়া এফেক্টিভলি দিস মাচ এরিয়া এইখিনি রাইট এরিয়াটো কম দেখা পাবা তোমালোকে এনেকুৱা মানে ম্যাক্সিমাম দেখা পাবা ਪਰ অলপ এংগলৰ পৰা দেখিলে এটো সৰু হৈ যাব ৰাইট এক্স্যাক্টলি ওপৰৰ পৰা দেখিলে জিৰো নো এৰিয়া এট অল এনেকুৱা হৈ যাব লাইন হৈ যাব অলপ এইফালে আহিলে এৰিয়া দেখাব অলপ এইফালে so that's why this cos theta here flux to area electric field or লগত perpendicular কৰি দিলে or area vector to parallel or anti-parallel কৰি দিলে যেটো হ'ব that is given by this formula okay বুঝছা clear এটো হায়ার সেকেন্ডারি পাইছা তোমালোকে flux now আমি এই বস্তুটো ক্যালকুলেট কৰিম for a simple situation at a single charge আছে q okay and কোন area is simplest area surface area at a sphere
around it. Charge আছে sphere. Through this complete sphere, কিমান electric, কিমান lines ওলাই আছে. Okay? To be honest, always infinite number of lines. কারণ in principle, electric field to every point আছে. So তুমি যদি আঁকা for every point of electric field, then infinite number of lines. But আমি represent করার কারণে always এটা কিবা এটা finite number আঁকিলো. And that gives us a proportionality. Okay? Okay, so এইটোৰ কাৰণে so radius, let's say r, this thing. So electric field at this point কিমান হ'ব? This point. Due to this charge. KQ by r square. direction Outward. Outward direction. r cap. So KQ over r square and r direction of radius ইফালে ইয়াত হলে এই directionত হ'ব KQ by r square r cap, right? Radial direction of electric field ওলাই থাকিব. Dot তোমার এই d vector direction কোন ফালে হ'ব? Same electric field also. Outward, right? Closed surface হলে তার direction to outward হয়. So let's say dA magnitude into r cap. Right? Same direction. Okay. That means r dot r হই 1 হই যাব unit vector 2. ইয়াত থাকি যাব, let's say বাহিৰত k লৈ আহিলো kq. Okay? dA over r square. Right? That's it. Now dA in spherical polar coordinates তোমালোকে ক'ব লাগিব এই এৰিয়াৰ ওপৰত যদি মই সৰু এটা স্ট্ৰিপ লওঁ এইটো dA spherical polar coordinateত কেনেকুৱা লিখিম in terms of r, theta and phi. কোৱা এই বস্তুটো এৰিয়া এলিমেণ্ট এটা স্ফিয়াৰৰ আৰু ভলিউম এলিমেণ্ট তোমালোকৰ মনত থাকিবই লাগিব. ওকে, যদি মনত নাথাকে কুইকলি ডু ইট. So let's say আমাৰ x, y and z. Okay, যিকোনো এটা এৰিয়া এলিমেণ্ট ইয়াত ল'লে কেনেকুৱা হ'ব? So first of all, theta whole angle between তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিবা. থিটা হলে r আৰু z ৰ মাজৰ এংগল. ওকে, থিটা হল আপওয়ার্ড ডাইরেকশনত লগত যেটো এংগল. সো আমি যদি এট দিস পয়েন্টত থাকো, সো ধৰা x y z এটো এটা স্ফিয়ার, রাইট? তুমি যদি এই পয়েন্টত থাকা, দেন ইয়াৰ পৰা অৰিজিনৰ লৈকে এটা লাইন টানিলে z এক্সিসৰ লগত যেটো এংগল হ'ব দ্যাট ইজ থিটা. So theta আমার এই ডিরেকশনের মুভমেন্ট বুঝাবো, রাইট? আমার 3 ডিমেনশনত বুঝাবো লাগিলে 3 মুভমেন্টস বুঝাবো লাগিব. সো এই ডিরেকশনত গলে আমার থিটা চেঞ্জ হবো. আমি ইয়াত থাকি যদি এনেকুৱা কৰি থাকো থিটা চেঞ্জ নহয়, রাইট? থিটা ফিক্স থাকে. সো এনেকুৱা চেঞ্জ করলে থিটা চেঞ্জ হবো. এই ডিরেকশনত চেঞ্জ করলে ফাই চেঞ্জ হবো. ওকে, এন্ড দেন আর চেঞ্জ হবো এনেকুৱা যদি আমি চেঞ্জ করি. ইয়াত যেহেতু এটা ফিক্সড স্ফিয়ার, r ইজ কনস্ট্যান্ট, r চেঞ্জ নহয়, স্ফিয়াৰৰ সারফেসৰ ওপৰত আমি আছো. সো আমাৰ x y আৰু z, x, সো ফার্স্ট অফ অল এইটো r আছে, r ভেক্টর. ওকে, r যদি ইয়াত আমি প্রজেকশন লও, দিস থিং, দিস লাইন কি হ'ব? r sin থিটা, রাইট? এন্ড দেন এইটো হ'ব ফাই,
r sin theta cos phi এইটো r right এইটো r আছে এইটো theta ইয়াত পেলালে কি হ'ব r sin theta and then this is phi so r sin theta full length heitur আকৌ cos phi right and then এইটো কি হ'ব r sin theta sin phi and then এইটো just simply r cos theta okay so our movement to soa ebar r sin horu angle jodi loa r sin d theta d phi r sin theta r d phi so area element তোমালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব r square sin theta d theta d phi work this out okay dx dy dz calculate কৰিব লাগিব তোমালোকৰ sorry dx dy dz নহয় just area element মানে এইফালে অলপ মুভমেন্ট কৰিম এটো আমাক কি দিব থিটা তো অলপ d theta angle মুভ কৰিলে r d theta এটো r d theta হ'ব slightly arc length কিমান হয় r into angle so r d theta right and then হিফালে যাব লাগিব তোমালোকৰ হিফালে phi direction so actually তোমাৰ আকৌ r sin theta হ'ব তাত পেলাব লাগিব তলত and then হিফালে d phi okay so that's why r এবাৰ আহিব r d theta হৈ okay and then তোমার r sin theta আকৌ আহিব and d phi so r d theta into r sin theta d phi দুটা মিলি r square sin theta d theta d phi ফুল এইবিলা ক্যালকুলেশন ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্সৰ লাস্ট টাইমত আছে তো ৰিপিট কৰি লাভ নাই so this is very important এটো মনত ৰাখিবা you must okay এটোৰ এৰিয়াৰ সোয়া ইউনিট r square আছে ঠিক আছে length square এইবোৰৰ হেৰি নাই ডাইমেনশন নাই okay so কি হল আমাৰ kq 1 over r square আছে then area element তাত যাব r square sin theta d theta d phi right so obviously okay r square কাটি গল kq এই যে সারফেসৰ ইন্টিগ্রালৰ মিনিং হল দুটা ইন্টিগ্রাল এটা থিটাৰ উপৰ ইন্টিগ্রাল এটা ফাইৰ উপৰ ইন্টিগ্রাল সো থিটাৰ উপৰ sin theta d theta আছে ফাইৰ উপৰ জাস্ট d phi okay almost always এটো হল তোমাৰ এটো হল 0 to pi এটো হল minus pi to or 0 to 2 okay এই ইন্টিগ্রাল টু এনেকুৱা বহুত বার আহিব আমাৰ যত কি হয় r বেলেগকে থাকিব ইন্টিগ্রাল থিটা ফাইৰ ইন্টিগ্রাল টু এটো সোয়া এই পার্টটো জাস্ট r তো কেতিয়াবা লগত এটা dr থাকিব ওকে এটো হ'ব আমাৰ ভলিউম ইন্টিগ্রাল কিন্তু এই পিসটো is a sin theta d theta of d phi এইটোৰ ইন্টিগ্রাল অলমোস্ট অলওয়েজ সেপারেটলি আহিব বুজিছা আমি দেখিম এটো but almost always separately আহিব so এটো রেজাল্ট কি হয় এটো তোমালোকে মনত ৰাখা উচিত এটো 4 pi হয় বেসিক্যালি total angular integration total solid angle okay কাৰণ এটো কি হ'ব ইন্টিগ্রেট কৰিলে minus cos theta then এটো আমি চেঞ্জ কৰি pi to 0 কৰি দিম cos theta right so তোমালোকে cos 0 minus cos pi 1 minus minus 1 হৈ 2 হৈ যাব into এটোৰ ইন্টিগ্রাল so this will be 2 right cos theta integration from 0 to pi is 2 কৰি লবা and d phi to just d phi 2 pi 2 pi minus 0 2 pi so this is kq 4 pi okay 4 pi kq all right now k to আমি usually throughout the course আমি SI unit কাম কৰিম কিন্তু
Okay? In SI unit, K is 1 over 4 pi epsilon naught. So this become Q over epsilon naught. Okay? Okay, thank you. So Q over epsilon naught, right? তাৰ মানে হল at least for this situation যত এটা single charge আছিল and এটা sphere আছিল আমাৰ এই ফ্লাক্সটো কিমান হল Q over epsilon naught and Q2 ভিতৰত আছিল সারফেসটো okay now it's obvious যে ফ্লাক্সটো কি দিয়ে নাম্বারস দিয়ে কেইটা লাইন উলাই আছে গই আছে রাইট সো আমি ইয়াতে একটা চার্জ আছিল চার্জের পৰা নাম্বার কিন্তু ফিক্সড নাম্বারে ওলাব তুমি যেটো আঁকিছা ইট ডিপেন্ডস অন ইউ রাইট এটো রিপ্রেজেন্টেটিভ ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ লগত প্ৰপৰশনাল যদি 10টা লাইন আঁকি থাকা দেন 10 টো আকৌ চেঞ্জ নহয় রাইট সো ইন দ্যাট কেস তুমি যদি এনেকুৱা 6 লাইন আঁকিছিলা আমি স্ফিয়ার লো নেকি তার অ্যারাউন্ডত বক্স লইছো নাম্বারটো চেঞ্জ হব নেকি কিমান লাইন চলাব এটা চেঞ্জ নহয় রাইট ক্লোজ যদি কৰি দিয়া দেন ইটস অলওয়েজ গোইং টু বি কিমান n লাইন যেটো তুমি আঁকিছা এইখিনি রাইট সো দ্যাট মিন্স আমি তো স্ফিয়ার লইছিলো দ্যাটস রাইট বাট আমি এনি ক্লোজ সারফেস বলে সেম অ্যামাউন্ট অফ লাইনসে হব লাগিব right so that means a2 যে ইয়াত sphere নহয় এটো any q charge লৈ তাৰ around any strange shape or এটো তোমাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তুমি কি লবা imagine anything just close হ'ব লাগিব যদি close হয় same number of lines ওলাব so that means result same হ'ব লাগিব right the answer must be same for any sort of surface that means এনেকুৱা q আকি as long as Q2 তোমার ভিতৰত আছে n surface to close আছে নহলে লিক হৈ যাব then number 2 নিমেলে right then তোমার এইটো আনসার হবই লাগিব so this is Gauss theorem actually and if you enclose if there are q number of charges যদি q charge যদি থাকে total okay total এটা আমি আহিম just এটা চার্জ এতিয়া ধৰা এটা চার্জ যদি q থাকে and হেইটো আমি যদি এটা সারফেস দি ক্লোজ কৰি দিও however big whatever shape আমার total flux কিমান হবো চার্জ ভিতৰত যিমান আছে q divided by epsilon naught okay now let's say ইয়াত বহুত কেইটা চার্জেস আছে some q বহুত কেইটা চার্জেস আছে ওকে না এনেকুৱা এটা সারফেস লোৱা যেটো এভরিথিং কভার কৰে যেকেইটা চার্জেস তোমার লাগে সেইকেইটা at least কভার কৰে ওকে বাহিৰত থাকিব পাৰে some other charge let's say ইয়াত n number of আছে বাহিৰত সব n+1 এটা আছে ওকে আমি এটা সারফেস লৈছো যেটো এইখিনি n number of charges কভার কৰিছে ওকে নাও আমাৰ এটা কাৰণে যদি আমি কৰি থাকো সো এইটোৰ কাৰণে বাকি যদি পাহৰি যাও এইটো আছে এই সারফেস আছে সেম ফর্মুলা ইউজ করা এরা চার্জের কারণে এনি শেপৰ চার্জ মানে সারফেস হলেও কি হব q4/epsilon naught ওলাব রেজাল্ট দিস মেনি লাইন্স দেন আকৌ এইটো পাহৰি যোৱা এইটো লোৱা এটা চার্জ আছে সারফেস আছে ক্যালকুলেট করা q3/epsilon naught এনেকুৱা কৰি সব কেইটা কৰাৰ পিছত এবিলাক তো নাম্বাৰস ৰাইট ফ্লাক্স সব কেইটা এড কৰি দিলে আমি কি পাম q1 plus q2 plus q3 plus q4 dot 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 qn divided by epsilon naught বা এইটো না আহে আন্ডো বাহিৰত আছে
বাহিৰত থাকিলে এই ফৰ্মুলাই কভাৰ নকৰে so only charge enclosed inside and এই যে বেলেগ বেলেগকে কৰিছা this is because of electric field or superposition principle okay এটা চার্জৰ কাৰণে যদি ei হয় ith চার্জৰ কাৰণে okay let's say এটা চার্জৰ কাৰণে যদি ei field হয় then total electric field is this okay so flux যদি আমি total electric field or karone calculate koro this formula then this becomes total let's say E total dot dA right summation I equal to 1 to n EI dot dA and once again summation integration or bahirot ahibo ki na hai hetu it's a mathematical question not always but in this kind of situation etu finite number of charges ase okay finite number of charges ase this sum is a convergent sum okay converge kore etu ei sum to answer eta finite number ahibo in that case sum to tumi integration or ei phale loi ahile no issues so ami enekwa loi ahisu ebilak amar care koribo lage we cannot disrespect mathematics dA okay and eduki this is nothing but just ith charge tour karone eta surface di halo so that means ei tour answer hobo amar right and that's it so 1 to n mane charge enclosed inside by epsilon okay so that means this gives us total charge enclosed divided by epsilon so enclosed kiman hobo eto tomar opor depend kore ei room dhora bahut charges ase etia tumi konto surface loisa tar bhitorot kiman thakibo eto tomar opor depend kore তুমি ডাঙৰ সারফেস লবা বেশি চার্জ ভিতৰত আহিব তুমি হৰু এটা চার্জ সারফেস লবা তাত কম চার্জ আহিব so this answer depends on flux through which area right and that area is up to you ki already ase notes uploaded ase kyo likhiba just rough sketch likhi thoba eta duta jodi lage points okay throughout derive koribo na lage na throughout likhibo na lage just for key result kenekwa some formula eto likhi thoba then directly eto amra directly eto enekwa type okay right okay etia dhora q enclosed etia charge to jodi continuous type charge hoy ঠিক আছে ধৰ চার্জ এনেকুৱা কন্টিনিউয়াস টাইপ আছে কন্টিনিউয়াস চার্জ তাৰ এটা ডেন্সিটি আছে ৰ ৰাইট কন্টিনিউয়াস চার্জৰ কাৰণে certain region তুমি এটা সারফেস লৈছা সো এই সারফেসটো ধৰা তুমি এই সারফেসটোৰ flux calculate kori asa so this is surface right eitu dhora tomar surface eitu full charge kot ase
আৰু থাকিব পাৰে উই ডোন্ট কেয়াৰ এইটোৰ কাৰণে যদি আমাৰ ফৰ্মুলাটো লিখিব লাগে দেন আমাৰ আকৌ কি চাৰ্জ এনক্লোজড সো ইয়াৰ ভিতৰত কিমান চাৰ্জ আছে এই সেম সারফেস ইয়াত আহিব এইটো হ'ব সারফেস ইন্টিগ্রাল বাট কিউ এনক্লোজড কিমান চার্জ টোটাল কিমান আমার ডেন্সিটি জানা আছে দেন টোটাল ভলিউমৰ ওপৰৰ ইন্টিগ্ৰেল কৰিলে চার্জ আহি যাব বিকজ চার্জ ডেন্সিটি ইজ চার্জ পার ইউনিট ভলিউম রাইট সো টোটাল চার্জ হ'ব আমাৰ ডেন্সিটি ডিটাও তো হল সৰু এটা ভলিউম এলিমেন্ট ইয়াত সো rho times ডিটাও দিব আমাৰ এই সৰু ভলিউমটোত কিমান চার্জ dq আছে হয়নে on rho definition to hetu so rho jodi density hoy yat into a2 volume hol dtau so density into volume equal to charge dq okay so integrate koribo lagibo over this volume which volume Gaussian surface jitu loisa tumi hei surface to e bhitorot jitu volume enclose korise so eto jodi box loi thaka tomaloke boxer bhitoror volume to surface eta sphere lole sphere or bhitoror volume to okay that will be our volume right jitu Gaussian surface tumi loisa etor bhitoror volume to be very clear so that means ami yat likhe dibo paro eneko 1/epsilon naught rho theta in case of continuous charge distribution discretot ki asil etu discretot asil summation over decayta charge now integration okay boisha tomaloke clear everyone one question ase kuntu part এইখিনি রাইট সো এটু হল তোমার রো টু কি ঘনত্ব ডেন্সিটি সো ধরা এটা কেটা বাজিল 10টা বাজিল নাকি ঠিক আছে সো তোমার মাছৰ নিচিনা এটা ধৰা কিমান পানী আছে তুমি এটা বেগ লৈছা এই বেগৰ ভিতৰত কিমান পানী আছে এই পানীটোৰ ভৰ কিমান এটো তুমি কেনেকৈ গম পাবা তোমাৰ পানীৰ ঘনত্ব লাগিব ইনটু বেগটোৰ ভলিউম কিমান দেন তোমাৰ যদি বস্তুটো যদি ধৰা 1 লিটাৰৰ হয় 1 লিটাৰৰ যদি হয় পানীৰ ঘনত্ব কিন্তু 1 গ্রাম per cc right so jodi exactly 1 hoy kintu panir so 1 into tumar 1 liter volume exactly 1 kilo ahibo etia tumar jodi bostu to jodi 2 liter or hoy then pani kiman anbo 2 kg so ghanotto multiplied by ion density into volume gives you mass yat massor nisina amar charge exactly charge or ghanotto etu so hei surface tor bhitorot kiman charge ase etu hol amar total charge so charge or density into volume so ei horu tiny to tumi prothome loba eitur volume hol ditao eitur ghanotto hol rho so rho ditao hol ei horu dq then full volume to integrate korile total q pai jam ami so ekhane q enclosed mane bhitorot kiman charge ase etu ami enekwa likhisu so equal to this okay eta problem asel kintu anyway eta kaam koriba then next gap ase niki aji nai aje exam e rambo sabia main se se vejo que practical ase isso etapa da যোৱা গালি দিব মোক পিছত কাৰ ক্লাছ
মেথছৰ কাৰণ কোনে ল'ব